representing the food basket of Baghdad. In 2014, Daesh used the stored water of flood the areas outside its control, destruction of large parts of the gate. Ramadi Barrage. On the Euphrates River, north of Fallujah, it was constructed to control the Euphrates River and divert the water. In 2014, Daesh occupied the barrage, caused great damage by collapsing 10 gates out of 24, including its steel structure with the length of 96 meters, due to the exposure of several terrorist bombing, distributing the technical and service work of the barrage. Al-Warrar Regulator. Located within the Ramadi system, the advantage are transmit water, avoids the risk of flooding, and raise the water level for irrigation purpose. In 2014, Daesh controlled the regulator, causing the completely collapse of 8 gates with its steel structure, collapses the concrete pillars of the gates, destroying the measuring station of water discharge. Emergency rehabilitation after liberation. In mid-2015, the Iraqi armed forces succeed in expelling the Malaysian Daesh from most of the areas in control, including the water infrastructure. Immediately, the engineering and the technical teams of the Ministry of Water Resources and General Commission of Dams and Reservation started an emergency rehabilitation plan to repair the damage and to reoperating these facilities. هذه كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي داعش، وليس فقط كانت تحت سيطرته وإنما عمل على تحطيم هذا المنشأ وتحطيم القنوات والمآخذ. 70% of water infrastructure project has been vandalized. Iraqi relied on his own technical efforts to rehabilitate the damaged water infrastructure projects because of lack of allocations. هذا السد تعرض للدمار الكبير. قامت كوادر وزارة الموارد المائية للعمل السدود بإعادة إعمار هذا المنشأ المهم. The designs were developed by Iraqi expertise and competencies. Iraqi did not use any foreign materials or advice. $600 million in the rehabilitation cost. The lack of financial allocation led to the suspension of rehabilitation work. Water and terrorism. Water infrastructure exploitation and terror against Iraqi by Daesh. Although the means of survival has changed drastically over the years, especially for humans, nothing changed the fact that humans need water to survive. The importance of a fresh water and water infrastructure to human and ecosystem health and to the smooth functioning of a commercial and industrial economy makes water and water system targets for terrorism. The terrorist Daesh has adopted strategic ideologies involves the seizing of territory and important infrastructure, particularly those involving water and energy resources. Mosul Dam, the largest dam in Iraq. It can store 11 billion cubic meters of water, more than 50% of Tigris River discharge from Turkey. Daesh was controlled the Mosul Dam in 2015 for 45 days. The occupation of dam led to martyrdom, injury, and escape.
population growth downstream, therefore increasing the consequences associated with the existence of this structure and as it continues to provide the benefits delegated by Congress and through construction and operation of these projects. As I have mentioned before, we have a risk-informed decision-making as part of our dam and levee safety programs. That risk is a function of three things: hazard, performance, and consequences. The hazard being the loading, such as a hydraulic load, a reservoir elevation, or spillway flow, or a seismic loading from earthquake. The second is performance. How will that structure perform? And the last component of that risk is what is the consequence should that dam not perform under that set of load conditions? Is it loss of life? Is it economic? What are the values and economic or loss of life impacts, again, from that load and performance of the structure? And performance monitoring for dam safety. Data management is critical to our understanding of each project. With the advance of technology and passing of time, a lot of data is acquired and needs to be maintained, accessed, and compiled. The accumulation of all the information is what helps us inform our understanding of dam safety. The more useful information we have, the better decisions we can make. Often, we need a good way to both readily access and communicate that data. With available geographic information system technology and databases, we can readily visualize data in a site information model and use that data in risk assessments, emergency response, and rapid decision-making. Part of that data includes performance monitoring data from instrumentation to aid in quantifying performance over time. This instrumentation data is combined with all other known project data to best inform the likelihood of a potential failure mode on a project and to help reduce uncertainty in risk estimates. USACE have developed an approach to data management using site information models that integrates our data in a way that creates a new or renewed understanding of our projects and allows for knowledge management. Here's an example to help illustrate what I mean. This is an existing dam that was undergoing a risk assessment. The team considered 4 different potential failure modes for this project, which are shown in the image with yellow triangles. For this project, all the failure modes were related to internal erosion. One of the internal erosion processes was into the embankment, from the embankment into the foundation. The team wanted to evaluate the risk of this potential failure mode by looking at the geologic formations, foundation grouting information, past performance, and instrumentation. The team geo-referenced a plan view drawing of the original foundation grouting, which you can see in the black dots in this drawing overlaid on the aerial view. This is good data, but it was not useful in this format. The team digitized the grout holes from the drawing, which provided a slightly better visualization. But in addition to the spatial location of the grout holes, the team also needed to understand the grout volumes that were placed in each of these holes. That was then also digitized. Using spatial analysis tools, the team was able to create a heat density map that highlights areas which required the greatest amount of grouting. As you can see, this provides some very good information that would take a lot of effort to be able to understand from paper reports or even a spreadsheet. The team then wanted to understand the relationship between the grout take information and the foundation geology. The team digitized the foundation map that they had available from historic records and was able to make a layer in the site information model and readily overlay the grout take data with the geologic mapping information. Recording in progress. They were able to ascertain the relationship between the grouting and the geologic units. The team then added a layer for instrumentation, in this case piezometers, to show the spatial location of the instruments. The database included information related to the monitoring zones for each instrument, such that they could readily identify which instruments were monitoring which geologic unit of interest, and then get those instrumentation records. That was a very simplistic model, and in many cases that may be sufficient for the risk assessment. Other times there may be more complex issues, or you may want to view the data in 3D. Shown here is a 3D site information model for a concrete dam. This dam was under modification to address sliding potential. Over 500 anchors were installed in this dam to protect against sliding. To track construction and assess the quality of the work during construction and document the construction data for future risk assessments, this 3D model was developed. As-built drawings and survey data were used to build the model and spatially locate various elements. As you can see, rotating the model, you can look under and around any feature of the project.
This provides a good communication tool for any member of the team. The ability to turn on and off layers also helps to visualize specific elements that you may want to see. In this case, this is the anchor data being visualized, and you can see the compressive strength reports for the grout that was placed in the grout in the anchor installation. Additional information can be ascertained by turning on and off different layers. In this case, you can see the water tightness test that was performed, and you can color code the resultant data to best visualize the variability of the information. You could also select different individual elements of the model and be able to see different attribute data, spatial information, and links to different information available, including anchor length, date of install, date of completion, and hyperlink to reports so you can see photos and other available information related to the model. So far, I've only spoken about site information models and access to spatial information and data, but I have not yet addressed instrumentation and performance monitoring. As noted by the International Commission on Large Dams, an instrumentation and monitoring program is essential throughout the life of a dam for a variety of reasons, including assessing the performance during first filling, comparing actual performance with design, and characterizing long-term behavior, providing early warning of abnormal conditions, analyzing responses to events, and demonstrating safe management of the dam to regulation authorities. The U.S. Army Corps of Engineers has an engineering manual that helps districts and personnel implement an effective monitoring program. There are 4 key elements as part of this monitoring program. These include identifying potential failure modes of concern, developing performance monitoring program to address those concerns, implementing the program and ensuring quality management of the program, and then evaluating the data from that program to assess the project performance. A particular emphasis is ensuring that we are placing instrumentation where we think there may be a potential problem or future potential problem. In the past, instrumentation was placed on a grid, and data was being collected that may not have been placed in a location where there was a concern. This is good for general health monitoring, but is critical to review where instruments are located to be sure they're capturing information where we think there may be a problem. There are a lot of traditional tools in the toolbox to aid in monitoring dam performance. It is important to review the tools we're using to be sure that they are the right tool for the job. Sometimes we need to change the tool to capture the type of data we need at the frequency that we need it. Here's an example of a traditional surface survey monitoring approach. Survey monitoring points are spatially distributed across this dam shown in the bottom right. These locations were made accessible via an access bench. This level of monitoring may be appropriate for some projects with low risk of instability or internal erosion issues. However, for a project with these concerns, a higher density of monitoring points may be needed, but with added points, there is an added cost that could be difficult to maintain the required frequency of data collection. For projects with the need for higher resolution of data and higher frequency data collection, such as those with higher risk or high risk of consequences, or those that have a need for large area coverage or difficult to access, other methods may be required. Technological advances in surface monitoring are available and in other monitorings as well, and they've been deployed at a variety of U.S. Army Corps projects. Examples include LiDAR, INSAR, and photogrammetry. Depending on the project risk, the appropriate tool is implemented. On this slide, there's a view of into an area being excavated where photogrammetry was used. On the right is a project where satellite-based synthetic aperture radar was used. In this project to the right, over 200 alignment surface survey monuments were on the project, but only the ones in the area of interest. There was only one that showed any sort of movement, but with the INSAR data used, we were able to detect a higher density of data and detect movement that otherwise would have gone unnoticed. There are a variety of tools and field measurements, and these can be manual or automated. It may be a small data set or a large data set, but in any case, there needs to be a defined, efficient way to get the data from a point of measurement to a long-term storage location where it can then be processed and plotted and readily accessible to the people who need to evaluate the data.
Ideally, the data will be able to be visualized along with the site information model information. USACE has inventoried over 70,000 instruments across their projects used for performance monitoring. With that size inventory comes a large volume of data. Most projects have over 50 years of historical data, and many have automated data providing for a huge amount of information that needs to be managed. Here are two dam examples showing the number of instruments and volume of data. Wolf Creek collects over 40 megabytes of data per year, while Percy Priest collects about 51 megabytes per year. Wolf Creek is considered to have a relatively robust amount of monitoring and above average amount of data. But Percy Priest is considered an average size dam with an average amount of data. To address the growing data management needs for instrumentation data, USACE implemented a monitoring instrumentation data acquisition system. This is a centralized national cloud-based system accessible to USACE employees with permissions to view the data. The product was USACE owned, developed, and managed, and this was determined to be the most cost-effective and appropriate path for the Corps of Engineers. All projects with instrumentation data are within the system and searchable. Here's an example of a search result for a project. When the project is selected, additional information can be accessed. Information includes a variety of data, including the type of instruments at the project, the status of the instrumentation, and various instrumentation groups that have been defined for the project. Selecting an Explore tab then takes you to an aerial view of the project. This aerial view is interactive, and you can zoom in and out and select particular areas of interest. Instruments are selectable in any grouping, and data plots are readily accessible. The plots are also interactive, allowing for varying the time frame and the scale of the plot. Reporting functions are also built in to allow for custom plotting of the data. Once the data is in data management system, it can then be combined with other available site information data to best evaluate the project data. In the top image, a contour plot was made of all the piezometers that are screened within a particular zone of interest and are displayed in the GIS model overlay. Areas of high and low pressures can readily be identified. The location of instruments in relation to project features is also visible, and the area where the data interpolation is made can be identified between the points of instrumentation locations. The bottom plot is a profile view of the project showing piezometer readings overlaid on the geology. From this plot, the location of the screened interval is readily able to be understood, along with the pressure distribution across the down foundation at given periods of time. Additional project information such as boring logs, water pressure test data, barrier wall construction data, etc., can be overlaid in either of these two plots to help aid in project performance understanding and risk assessments at different points of time and at different loading events. In short, the U.S. Army Corps of Engineers has a large portfolio of projects. To help prioritize our portfolio, risk assessments are performed. Access to information to make risk-informed decisions is critical. Proper data management aids in ease of access of the data. Tools are available to aid in visualization of the data for a comprehensive understanding of that data. The use of both databases and GIS aid in visualization and help with communication of project risks and performance evaluations. Thank you for your time today. شكرا على هذه المعلومات الحقيقة القيمة وعلى التقنيات المتطورة المستخدمة في تحليل السدود. الحقيقة راح نأجل المناقشة للأخير بعد انتهاء تقديم البحوث. البحث الثاني تفضل الأستاذ الدكتور ثامر أحمد محمد لتقديم من جامعة بغداد، وأطلب أنه فد دقيقة شوية تقدم نفسك حضرتك، تعرف نفسك بس. الموضوع هو experimental investigations on sediments removal around dam hydropower intake by scouring. تفضل دكتور. Ladies and gentlemen, good afternoon. I am Dr. Thamer Ahmed Mohammed from Department of Civil Engineering, Water Resources Engineering, Faculty College of Engineering, University of Baghdad. My presentation, title of my presentation is Experimental Investigations on Sediment Removal around Dam Hydropower Intake by Scouring.
The reservoir sedimentations endangered the sustainability of the hydropower plants. The types of hydropower plants included in this endangering is two type, impoundment type and run of a river type. Definitely when there is sedimentation in the reservoir, there is too many or three main problems that created by the sedimentation. So these problems are flood risk of the infrastructures around the reservoir, decreasing active water capacity in the reservoir, leading to loss of power generation. The third one is the abrasion of turbine blades by sediments, which leading to increasing the maintenance cost and reducing power production. So mainly this is the three main problems resulting from the sedimentation of a reservoir. Comparing the impact of sedimentation on the reservoirs. So which one is more critical or which one is more dominant? So comparing to the regulating type reservoir with the storage type reservoir or impoundment, so the impact is more severe or more dominant on the regulating type. So this is the overall the impact of sedimentations. The international, there is international experience. We will take just a few of them, so to demonstrate. So in Japan, in Iran, in Malaysia, and in Germany. So this reporting of the problem of sedimentation in this reservoir. Certainly there is a lot of reservoir around the world which is experienced or subjected to severe sedimentations. Come to the it is reported by Okamura and Somi, so in 2012, the best or effective sediment management measures, and from these measures they highlight the sediment bypass. So for all type of reservoirs, including the lake type, the intermediate one, and then the river one, or what we call the regulating one. So all these types recommended to have a bypass of the sediment. So the removal of sediment accumulation from reservoir by dredging. So this one is accusing interruption of power generation, and it is not a sustainable method. So the most what you call researchers are searching for a method that is really let us say cost effective, and at the meantime is sustainable. So according to OTA ETAL is from Japan, so they propose numerical model based on the sediment continuity equation and sediment entrainment volume from a scour hole to which is for uniform sediment, and by a slit weir. So then they use the slit weir to discharge the sediment from upstream to downstream. So this is considered a sustainable method, or propose this method. But as I mentioned here in their research, so they based on uniform sediment and then on numerical modeling. So the objective of the current research is to study the or to investigate the effectiveness of the using slit weir for sediment removal from reservoir.
The studies variable that we are included are sediment non-uniformity, slit weir dimensions, and location of the weir notch, as well as flow intensity. So this is the variables are included in the study. So if we come to the experimental work done, which is covered by materials and method, so we carried a series of experiments on a glass-sided tilting flume, 0.3 meter wide, 12 meter length, and 0.3 meter deep. So we simulate the slit weir in the this flume, and we have a working section of a length 2 meter, and then the depth of the sediment we use is 11 centimeter, and then we use two types of sediments. Two types of sediments are used because we use, or the sediment used in the working section is a non-uniform sediment. This is most of researchers recommended that in nature, most of the sediments that found in the reservoirs are non-uniform type. Usually the sediments are described by median grain size. We call it D50. So we test the non-uniformity of sediment by using two types of sediment. One is with D50 equal 0.3 millimeter. The second one with D50 is 0.7 millimeter. Again, to confirm the non-uniformity of these sediments, so we calculate what we call geometric standard deviation for the sediment, and we found to be 1.58 for the sediments of D50 0.3 millimeter and 1.6 for that of 0.7 millimeter. Also, we calculate, or we draw the sediment graduation curve. After sieve analysis, after sieving the sediment, we already plot the sediment grain size distribution, as well as armor layer. So in non-uniform sediment, there is armoring layer, which is formed in the scour hole. And also, the type of scour is clear water type. So how we ensure, or how we check that the scour is a clear type, we calculate the flow intensity, which is velocity of the flow over critical velocity should be less than 1. This is for uniform. For non-uniform, also there is another form which included the armoring velocity. So it should be also less than 1. So the also slit weir dimensions, we studied the various slit weir dimensions, and these dimensions and locations, location, we try to find where is the best location when we use it to discharge the sediment from upstream to downstream. So recommended locations is we took two recommended locations, one at the center, the other one is at the side, and we found that for various dimensions, we determine the various crest height of the weir. So after in the experiments that was done in the laboratory, we measured the scour hole area and volume, as well as the scour depth. Also, the result obtained from experiments were compared with the uniform sediment. So to show how the results are different, also, the relationship between scour depth and the scour volume also was plotted, and the relationship proposed by OTA ETAL
2017 are validated. So this relationship will give or can quantify the scour volume for such case based on scour volume, scour depth, and slit weir width and channel width. So this is we determined that according to his recommendation that the formula should be checked for the non-uniformity too. If somebody need to use this formula for computing or estimating the volume of sediment for slit weir, if it is used to discharge the sediment from upstream to downstream, should be checked. So we check it, we found the reasonable accuracy that we can use it for a non-uniform sediment. So also the variation of scour volume with the time, temporal data is already presented to show how the volume are different with the time. Also, we showed the contour of the scour of formed by the slit weir, which is at the side and at the center at the mean time. So in conclusion, so we can summarize that the impact of the parameter that we study on the scour volume. So one of these are the location of the scour, sediment size, and the also non-uniformity of the sediment. So in case that when for the same discharge, when we and then also same discharge, same dimensions of the slit weir, and then crest level. So if we change the sediment size from 0.3 to 0.7, the scour volume are decreased by 14 folds. And then for the median size, sorry, this is for the non-uniformity of the slit location. Slit location at the center is 14-fold that at the side. For the sediment size, when we change the sediment from 0.3 to 0.7, the scour volume reduced by 22 folds. Also, for temporal variation of scour volume was when we monitored and compared with the OTA ETAL, we took the same range of data, and we find that the sediments or the scour depth occurred in non-uniform sediment were 20 folds, while in the uniform sediments were 4 folds. Finally, that this experiments showed an effort to check the effectiveness of using slit weir and discharging the sediment from upstream to downstream. So with this, I conclude my presentation. Thank you very much for your attention. شكرا. شكرا دكتور ثامر. هذا البحث حقيقة بحث كثير ممتع، واكيد انا متأكد انه كثير منكم يحمل اسئلة وتساؤلات كثيرة حول الموضوع، بس نأجلها لبعد المحاضرات ان شاء الله. المحاضرة الثالثة راح تكون Assessment of Stability of موصل دام، يلقيها الأستاذ الدكتور أحمد المفتي، وواحد أساتذة الجيوتكنيكس المعروفين عالميا، وعضو جمعية الجيوتكنيك العراقية والعالمية. تفضل دكتور أحمد، وفي التعريف صغير بحضرتك بالبداية. تفضل دكتور.
شكرا دكتور سهيل. بس السكرين الشير طلع عندك؟ موجود. اوكي. انا دكتور احمد المفتي، معروف احمد عبد الازل المفتي امنا. I was Ahmed Mufti. I'm a geomechanics specialist in rock science, Toronto, Canada, and I was a former professor of civil engineering, University of Baghdad, geotechnical engineering. I had many PhD, MSc students, more than 35 years in geotechnical engineering. I worked in more than 7 countries. I had more than maybe 100 iconic projects. And you can follow me in LinkedIn, Facebook, and Rock Science website. Hopefully, the presentation will be interesting. Well, I'm not the first and not the last one who tried to do an assessment for the slope stability of Mosul Dam. One of the researchers who did this job is Dr. Sohail himself. So, but maybe I'm the first Iraqi who did this. Before, I did 2 studies on Mosul Dam. One is this one, which is the slope stability analysis, and the other one was a comprehensive study for the monitoring system during the sanctions, and the situation was terrible that time. And I think after the war, the situation became even more terrible until the last program of the grouting. And I heard that the monitoring system has been changed and replaced, and hopefully the records are being taken perfectly now. We were having around 35% to 39% of the monitoring system in failure. Cannot record anything that time. The grout curtain was having an efficiency of 60 to 70%, and it fell down to 59% in some locations. I don't know what is the situation now. Hopefully we will get new records from the Ministry of Water Resources for advanced and new research. So my presentation will show the slope stability analysis for the Mosul Dam slopes. In static and dynamic conditions under seismic conditions, but the seismic conditions are analyzed as pseudostatic, which is very popular in slope stability analysis. The goal of the study is to check the stability of critical sections of Mosul Dam, and as I said, the study was made of 2 parts. The first part is finished study of slope stability analysis, and I used ordinary method of slices, which is called also the Swedish circle or Fellinius method, and simplified Bishop method. In the other part of the study, it is an ongoing study. We are trying to apply a rock science very popular program, which is called Slide 2, which has more methods that you can apply. And these methods, in addition to the 2 ones that I have already done before. So these are the Yambu simplified method, Yambu corrected method, Spencer method, the corps of engineer methods, number 1 and 2, also the general limit equilibrium method, which is also called Mangaston Price method, and Sarma vertical slices method. In slide 2, of course, you can apply some factors for the seismic analysis, and we did that also in the first study. You can see it in the next slides. To
most of you know what are the equations for the factor of safety and the method of slices. These are the terms or the parameters used in the method of slices. The most important for me here to know is the seismic coefficient and the angles alpha and beta for the slope. Beta is for the slope of the dam, and alpha is for the slope of the bottom of the slice. You can see them here, and you can see the forces acting on each slice. And this is a seismic force, which is a coefficient of acceleration multiplied by the weight of the slice, and usually is put in the direction of the failure. And you can apply also for vertical direction the coefficient of vertical acceleration. This is a coefficient that defines the acceleration of the earthquake through K times G, with G is the gravitational acceleration. And V and H are the fluid or the water pressure components on the top of the slide. These are different from normal slopes, because here we have possibility of that the reservoir is full of water. So the idea is simply to find the factor of safety from the resisting moments from the strength of generated from the strength of the material on the slice, and the divided by the driving moments. And this is the factor of safety. Moments are taken, of course, around the center of the failure circle. The simplified Bishop method is different a little bit. It's more complicated because it takes the equilibrium of vertical forces into consideration, and it has a trial and error. You need, because factor of safety appears in both sides of the equation, so you need some iterative method to get the result. The method I have used depends on a zoning system for the soil media that has been originated by myself, and it is explained in a thesis in University of Baghdad. You can refer to it. The name of the student is Ghassan Ali Abdul Hassan, and the name of the method is raster scan algorithms for zoning of soil media for slope stability analysis. The method can be used for different geotechnical processes, but it's very effective in slope stability and seepage analysis. I would not go into details of this method because it's not my goal here. But width of the slices, you can choose any width you like, but usually as a smaller the slices, the more accurate the result. Seepage analysis, as I said, can be performed, but in our case, the wide shell of the Mosul Dam leaves, and the high permeability of the shell leaves the larger part of the head fall or total head loss will be in the clay core. So mostly the two shells will be under like a constant head. The seismic coefficients in design of the Swiss consultant was taken as 0.1. I think 0.15 also was used, but I'm not sure very much. It's a long time. I'm not having those documents on the hand, but let's say the design was based on 0.15 in the horizontal direction and 0.1 in the vertical direction. And this is corresponding to a Richter magnitude of the earthquake as 5.5 to 6, and the Mercalli scale of 8 to 9. So we need to be careful about these figures.
For comparison, I extended the calculations to KH equals 0.25 as an extreme case. This corresponds, of course, to a higher magnitude in Richter scale. The hydrodynamic pressure of the water has been also considered. The simplest way to present the hydrodynamic pressure on the dam surface is this equation. So the hydrodynamic pressure equals the hydrostatic pressure multiplied by 1 plus minus Kw. Kw is a coefficient that is found by analysis, and the plus and minus should be chosen to give you the worst case for the factor of safety. Of course, when you have a full reservoir and you have a hydrodynamic pressure, you should use the minus sign to get a lower water pressure on the slices. العفو دكتور، باقي دقيقتين إذا ممكن شوية تسرع بالتقديم رجاءً. The finite element method used by Dr. Rafi al-Suhaili in 1999 found used the horizontal acceleration of 0.15 and 0.1 to get the hydrodynamic pressure. I compared that with Zagner method 1952 as well. And the pressure will be distributed in something like this. This is the additional hydrodynamic pressure, but this will be deducted in our case instead of addition. And I chose two factors for KW 0.04 and 0.08 for 4 sections of the dam at chainage 3,200, 3,000, 2,700, 2,400. And these bed lakes are corresponding to these chainages. The water level in the dam was taken as 330 and 325. And the water level empty reservoir was taken as 283. Water level at the toe side was taken as 256. And my search steps were 1 meter by 1 meter with a radius steps of 5 meters. This is how the chainage 3,200 reservoir full upstream side failure circle looked like. See, it's here in this face. When the reservoir is checked on, when the dam is checked on the downstream, the failure circle is here. And when you have an empty reservoir, in the upstream, the failure circle goes down with the water and leaves the top part safe. The soil properties has been taken from the documents in the dam, and they were summarized also by Dr. Suhail Khattab, 2008. You can refer to his paper as well. And these are the summary of the factors of safety I obtained. The downstream case for all cases was safe. The upstream for empty reservoir was safe for most cases. But of course, in Felinius method, we can find failures, but the Bishop method was safe. So and it's more accurate, so we can depend on that one. The upstream in full reservoir has shown failure in both methods when you use Bishop or you use Felinius with 0.25 acceleration coefficient. My conclusions for the first study, the empty reservoirs case, as I said, they were safe. But in the case where you have a 0.25 G as a K value and 330, 325 water levels is not safe, my recommendation is not to extend the water level above 320 if a value of 0.25 G is expected. And also, I would prefer to have a comprehensive program for the testing of materials for all the reservoir bed and dam foundation and dam itself. The second study, which is ongoing now, it's based on slide 2. And slide 2 has different approach, and it's very effective and powerful.
You can apply many scenarios in the same time. You can solve for steady water seepage, transient water analysis. You can download, you can draw down the water table in the reservoir with time. You can see, for example, a finite element analysis here for the reservoir seepage, but the finite element analysis is not used for slope stability. This is used for it's integrated with the slide. So you can find the seepage. You can draw down the water in the reservoir, and you can see your stages also. So you may have many stages, like 30 days, 60 days, 90 days, while you are lowering the water in the reservoir. And this is one shape for the case of water seepage analysis, for the groundwater seepage analysis. You can see most of the head is falling in the clay core in the middle, and this is the pore water pressure distribution in the dam and the body of the dam and the foundation of the dam. And these are the methods that you can use all the methods to calculate the factors of safety. And we have other software as well that can be used for dam stability, which is Settle 3 for settlement analysis, Slide 3, three-dimensional slope stability analysis, RS2 is two-dimensional finite element analysis, just like Flaxus, for example, and FLAC. RS3 is the most important one, which is three-dimensional finite element. So if we have the total area of the dam with all the beds and layers of the soil and the rocks and the properties, we can have, with the monitoring system, calibrating this analysis and getting a safe result every time we want to run for the whole area. It's not only the dam body, you have the saddle dam, you have the slopes around the lake. The slope on the left bank was having cracks many years ago. These things should be very well monitored. Thank you very much for your time listening. دكتور أحمد، أنا كثير مستمتع بالمحاضرة معك الحقيقة، بس الوقت تجاوز 5 خلصت دقائق دكتور. تقريبا. Thank you جلد. شكرا جزيلا. Thank you. شكرا دكتور. المحاضرة البحث الرابع يتفضل بدكتور كاوا زيدان عبد الرحمن عبد الله بتقديمه Earthquake Induced Deformations in Embankment Dams دربندخان دام as a case study. مع تعريف بسيط دكتور عن حضرتك والله. وأنت خليت التعريف ياخذ من وقت. 5 دقائق إضافية دكتور. السلام عليكم، أنا دكتور كاوا زيدان من جامعة السليمانية كلية الهندسة. شكرا على هذا المؤتمر، ونتمنى أنه نتواصل دائما. شكرا جزيلا. عنوان البحث اللي أنا راح أقدمه Earthquake Induced Deformation in Embankment Dams دربندخان دام as a case study. لضيق الوقت أنا راح أتكلم بالعربي حتى تكون الأمور مفهومة أكثر، وكان على أساس أنا أقدمه بالإنجليزي، بس شفت الأفضل أنه السلايد ما جاي يتحرك. نعم، الأوتلاينز مالت البرزنتيشن effect of earthquake on embankment dams, types of cracks in embankment dams. I will talk about Derbandi-Khan Dam. I will talk about weak and strong points in Derbandi-Khan Dam. Then we will talk about the let us go into the slides. Okay, the effects of earthquake in embankment dam. كنا نعرف انه اذا تعرض اي سد ترابي هزه ارضيه قويه يتعرض الى settlement وكراكينج. السيتلمنت والكراكينج كما موضح بالصوره هذه معظمها تكون سيرفس، يعني على الكريست تظهر معظم الكراكات. بالنسبه للسلايد الاخر ما جاي يرجع نفسه، يعني ما اعرف.
السلايد الآخر أيضا هو عن السيتلمنت والكراكينج. أنا لا جاي أدوس على شيء واحد، يعني ما جاي أغير، هو جاي يغير. جاي أقدم عليه، أي هو هذا جاي أدوس عليه أي هو. شكرا. عندنا التأثير الآخر للبهزات الأرضية هو السبريدنج للأبستريم اند داون ستريم سلوبس، وهذه تكون لنا لونجيتيودنال كراك كما نشوف هنا بالصور. وعندنا تأثير آخر هو السيتلمنت، كما نشوف انه هنا في احد السدود الكونكريت الظاهر وهذا الكريست مالت السد وصاير بيه نزول والسيتلمنت واضح هنا بهذا السد. لا هو انا ما جاي ادوس على غير شيء، هو هذا فقط. اي انا بس ادوس الفوق غير. اي لا هو جاي يروح هسه، شوف يتاخر ممكن. والتاثيرات الاخرى انه يكون differential settlement due to faults in the foundation of the dam. وفي بعض الاحيان عندنا الشكل الاخر لتاثير الهزات الارضيه هو انه يكون عندنا overtopping للدام due to sliding area، مثلا massive sliding into the reservoir راح يحدث انه راح يصير عندنا موجه في الابستريم للدام وراح يعرض السد انه يكون overtopping وبالتالي انه خساره جسم السد والايروجن اللي راح يصير. وعندنا instability، يعني شكل اخر ايضا عندنا الشكل الرابع هو انه يكون السلوب stability راح يكون in danger، يعني راح يكون في خطر انه يكون sliding. واكو الشكل الاخر اذا كان عندنا silt in the foundation or اذا عندنا silt بالدام بدي راح يكون عندنا انه راح يصير خسف في هذه المنطقه مثل ما نشوف بالصور هذه. هو انت تتحكم افضل، انا اقول نيكست ماشي. اوكي نيكست بعد. اوكي نيكست. هذا شكل من اشكال انه فولت رابتشر صاير بالسد، وهذا ايضا عندنا توقف عفوا. عندنا نوعين من الكراك اللي يحدث بالسدود عاده، السدود الامباكمنت دامز الروكفول ولا الايرثفول، انه عندنا هوريزونتال كراكس والفيرتيكال كراكس. عفوا اذا نيكست. الفيرتيكال كراكس عندنا نوعين، اللي هو اللونجيتيودنال اللي هو طولي على طول قمه السد راح يصير من الليفت اباتمنت تو ذا رايت اباتمنت، وعندنا الترانسفيرس كراكس اللي هو الكراكات العرضيه اللي دائما تكون قريبه من الاكتاف مالت السد، اما الكتف هو عند الكتفين الرايت والليفت. نيكست سلايد بليز. بالنسبه للنكست ايضا عندنا نوع اخر من الكراكس اللي هو يسمونه السيبريشن. اذا نكست تسوي عفوا حتى نوضح الصوره. او اكو الهوريزونتال كراك. طبعا هذا السيبريشن كراك اللي السابق هو يحدث عندما يكون عند التقاء منطقه الامباكمنت وهي الكونكريت ستراكشرز. هنا راح يكون عندنا السيبريشن اي انفصال عن الامباكمنت عن الكونكريت. وهذا الهوريزونتال كراك عاده يحدث يسمونه ارتشنج اكشن، يحدث عندما يكون عندنا وادي ضيق، فهذا يتكون هذا النوع من الكراك. نيكست سلايد. عندما نتحدث عن دربندي خان دام، نيكست سلايد بليز in order to save time. دربندي خان دام كلنا نعرف انه يقع في مدينه دربندي خان قريب من مدينه السليمانيه، وهو ارتفاعه تقريبا 128 متر ويخزن فيما يعادل 3 مليارات متر مكعب من المياه. نيكست سلايد بليز. وهذا هو المقطع العرضي للتيبيكال، يعني تيبيكال كروس سكشن للسد، انه يتالف من كلي كور ويتالف من 3 مراحل فلترز. بالابستريم مرحلتين عندنا ستيجين، وبالداون ستريم 3 مراحل، ويتكون من روكفل materials at the upstream and downstream sides of the dam. The weak point
يعني بصراحة هو ماكو ويك بوينت بدربندي خان، بس إذا نقدر نعرض نقول ويك بوينت هو فقط أنه ما عندنا تو درين بدربندي خان دام، لأنه إذا لو عندنا تو درين كان ممكن يعني نقيس السيبج بالدام بدي ايش قد راح يصير، وهاي كانت مشكله من تعرض السد للهزه الارضيه، ما كان عندنا اي وسيله انه، وجماعه السد مال دربندي خان كانت مشكله انه ما يعرفون اذا اكو سيبج بالدام بدي لو لا، فقط اكو عندهم بالجاليري عندهم قياسات مال السيبج in the foundation while regarding the dam body there is no measurement. We can't measure the seepage through the dam body. So this can be considered as a weak point in Derbandi Khan Dam. And the second weak point is the spillway and the embankment interface. يعني هو الويك بوينت الأخرى أنه إذا next slide على مود نوضح الصورة، هذا هو مقطع من السد، هذا السبيلوي يكون على الرايت اباتمنت، والامباكمنت دام هاي الخطوط الهوريزونتال هو الامباكمنت دام. اذا سوي نكست عفوا هذا الانترفيس هذه اكو مشكله هنا، وهيستوريكلي يعني تاريخيا كان هناك هبوط عده مرات في هذه المنطقه، لكن عندما تعرض السد الى هزه 2017 هزه الارضيه اللي حدثت في سنه 2017 صار الميجر كراك هناك، وهاي الصوره توضح الميجر كراك. صارت عندنا فتحه بحوالي 16 سنتيمتر جاب بين الكونكريت مال السبيلوي وبين الامباكمنت دام. Next slide please. The strong points, we can talk about many strong points in Derbandi Khan Dam, but the major strong points we can summarize it. Generally the dam has been designed and built accurately. This is the general point. And one of the strongest point in the dam is its filter and drains. الفلتر والدرين أهم مواصفات سد دربندي خان وخط الدفاع الأول للسد دربندي خان. طبعا احنا يعني لازم نكون مشكورين من الشركة الأمريكية في حينها بالخمسينات من بنت سد دربندي خان ما كان اكو اهتمام كثير بالفلترز، لكن هم في ذاك الوقت لانه كلهم اعضاء انا حسب التقارير اللي قريناها اعضاء بالاي اس سي اي ممبرز هم كانوا، وكانوا في اعلى مستويات الريسيرش، فمخلين الفلتر مال سد دربندي خان ثلاث ستيجات، كل فلتر كل ستيج عرضه 3 امتار، معناها 9 امتار عندنا عرض للفلتر بالداون ستريم وبالاب ستريم ايضا. يعني خط الدفاع الثاني هو بالاب ستريم، عندهم ستيجات 2 مخلين فلتر وكل وحده ايضا 3 امتار عرض. فهذا اي كراك راح يصير بدربندي خان لا سامح الله، هذا الفلتر شغلته انه يوقف هذا الكراك، ما راح يخلي الماتيريال يصير بروجريشن للايروجن. internal erosion will be plugged in due to this filter. Next slide please. جانب تعريفي للهزة الأرضية اللي حدثت بسد دربندي خان عام 2017 انه كانت هزة قوية جدا ما مسجلة تاريخيا بالعراق، انه كان هزة بقوة 7.3 على مقياس ريختر، وما بعيدة جدا عن مدينة دربندي خان، هي فقط 32 كيلومتر بعد عن سد دربندي خان. والمدة مالتها المشكلة انه المدة كانت طويلة، يعني المدة كانت 30 ثانية. Next slide please. هذا هو الموقع مال الابي سنتر مال الهزة الأرضية، وهذا السد دربندي خان كما نشوف انه جدا قريب على السد دربندي خان. Next. بعد الهزة الأرضية إدارة السد قامت يعني في اليوم او في الليله نفسها قاموا بفيجوال انسبكشن، بداوا بعمليات انه الفحص النظري للسد، وبعد ذلك بعد اكتمال الفيجوال انسبكشن بداوا بالديتيلد انسبكشن بالتعاون مع مديريه العامه مال السدود مالت الاقليم والعراق ووزاره الموارد المائيه، كلهم يعني اندمجوا في فريق متكامل وبحثوا انه سلامه هذا السد. عفوا السلايد الاخر.
الفيجوال انسبكشن هم اعتمدوا انه في الليله نفسها كما نشوف انه ستاف مديريه دربندي خان بداوا باستكشاف الاضرار اللي حدثت بالسد، وهذه الصوره من اول ليله من الهزه الارضيه. بعد ذلك بليز، او هذه الكراكات او التشققات التصدعات اللي صارت بالسد. هذه الخطوط الحمراء، الخطين الاحمر الممتد على طول السد يسموها لونجيتيودينال الكراكس، اللي كما انه شفنا انه السدود الاخرى اللي تعرضت للهزات الارضيه ايضا عانت من هذه التشققات. وايضا حاله اخرى انه روكفولز، لانه كانت الجبال المحيطه شاهقه، كثير من الروكس تساقطت على منطقة السد وكانت قريبة على، وهذا البناء هذا كمان نشوفه، هذا الكنترول روم مال سد دربندي خان، وهذا السبلوي العمال جاي يشتغلون به حتى يطلعون. وهذه المنطقة السلايدنج اريا بدربندي خان، واللي تكون هي قريبة جدا على الانتيك مال سد دربندي خان، وهذه مشكلة يعني لا سامح الله إذا يصير أي سلايدنج ممكن حتى يحدث أنه أوفر توبينج يصير للسد ويكون غلق للمنطقة الانتيك مالت البوتوم اوتلت للدربندي خان دام. نكست سلايد بليز. وبعد ذلك انه من خلص الفيجوال انسبكشن بدا كوادر السد انه قاموا ديتيلد انسبكشن، بداوا انه الجيوتاتيك سيرفي من خلاله انه 48 سنتيمتر كان هبوط، اقصى هبوط بقمه السد، وجيوفيزيكال انفستيجيشن ايضا اعتمدت، وتيست بيتنج ايضا اعتمدت، وكونتينيوس دريلينج ان ذا كلي كور هم اعتمدت، وجماعة السد الموصل كانوا مشاركين بفعالية في هذه النقطة الرابعة. والسيبج ريت اند بيزومتر ريدنج أيضا تم تحليل نتائجها ومقارنتها بالأعوام السابقة، إيش قد صاير تغيير أنه بالسيبج لمستوى المياه. نعم. أوكي ماشي. وهذه الصور نيكست بليز، يعني نتعداها. وهذه الأندر ووتر. شلون قدرنا يعني ويا جماعة السدود وشاركنا احنا من جامعة السليمانية انه نقيم انه سلامة السد من خلال البحوث السابقة ومن خلال فعالية السدود كما في السد دربندي خان، كيف تصرفت السدود السابقة قارناها مع تصرف سد دربندي خان، ووجدنا انه سد دربندي خان بحالة ممتازة. نكست سلايد بليز. مع العلم انه في 2018 ما قدرنا نخزن مياه خوفا من انه من انهيار السد، لكن المعلومات اللي وجدناها بالبحوث السابقه انه اذا عندك كراك ودثه مثلا 10 سنتيم، هذا الكراك الدبث راح يمتد الى 15 الى 100 من الودث مال الكراك، ولهذا استنتجنا انه الكراك اقصى امتداد له راح يكون 16 سنتيم، واليفيشن مال سد دربندي خان هو 495، ولهذا اقصى ديبث راح يكون 497، واللي هو ديبث عالي جدا بالنسبه لانه اثناء الحدوث الهزه كان منسوب المياه في سد دربندي خان 471.9، يعني اقل من هذا المستوى. في دربندي خان دام اللي طمأنا اكثر وخلانا حتى اذا اكو كراك بالمناطق السفليه ما نخاف من الكراك، هو الفلتر اللي خلانا نتاكد انه الدام يعني ما بي عيب، وان شاء الله راح يخزن مياه بدون مشكله. فلهذا لانه أنا ما أقدر أقراها هسه لأنه الوقت يضايقنا، يعني حتى لو عندنا 5 سنتيمتر كراك بحسب البحوث السابقة، لكن إذا عندك cohesionless filter at the downstream there is no risk on the dam because it will be filled by the filter and the filter will prevent material erosion in the dam. هذه الصورة كانت عن كيفية إصلاح السد، والكونكلوجنز أنا ما أريد أطول عليكم، إذا إن شاء الله بالأسئلة نجاوب على أسئلتكم، وشكرا جزيلا. شكرا دكتور، شكرا. الوقت شوية أدركنا، نريد نضيف وقت بسيط ولو للأسئلة. فالمحاضرة الأخيرة من
أخونا أستاذنا البروفيسور الدكتور نظير الأنصاري هي ريزرفاير سيديمنتيشن. ريزرفاير سيديمنتيشن. دكتور نظير الأنصاري يعمل في لوليا يونيفرسيتي في السويد. تفضل دكتور، عندك 10 دقائق. دكتور مسجل عندكم المحاضرة؟ مسجل عندنا؟ حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدراسة سأتكلم عن تقلص حجم خزين السدود نتيجة الرسوبيات المترسبة في خزان السد. وإذا أخذنا السدود بصورة عامة بغض النظر عن شكل السد أو نوع السد، فطبعا راح يتكون خزان خلف السد، وهذه الخزانات بمرور الزمن راح تفقد جزء من حجمها نتيجة ترسب الرسوبيات فيها. السبب طبعا أنه مياه الأنهار تكون جارية، فلذلك عندها قابلية على حمل الرسوبيات. من تدخل إلى خزان السد طبعا سرعة المياه تقريبا بتكون لا شيء، فلذلك تترسب الرسوبيات الموجودة. طبيعة الترسيب تكون بالشكل اللي موجود أمامكم، وتتكون عندنا عادة 3 أنواع من الطبقات. الطبقات العليا نسميها توب سيت بيدز، والطبقات التي المتقدمة اللي هي فور سيت بيدز، والطبقات الموجودة بالقعر الخزان اللي تكون بعيدة عن موقع التقاء النهر بخزان السد اللي نسميها البوتوم سيت بيدز. هذه شنو فرق الرسوبيات؟ الرسوبيات الأولى اللي تترسب أولا يكون حجمها كبير. ليش؟ لأنه هذه المواد اللي أو الرسوبيات اللي يحملها النهر من تقل سرعة المياه، طبعا أول شيء يترسب الرسوبيات الكبيرة. بعد ذلك تترسب الرسوبيات اللي نسميها الفورسات بيدز، وتكون شوية أقل خشونة من الرسوبيات الأولى، ويكون فيها ميل مو مثل الرسوبيات اللي قبلها. والنوع الآخر اللي هي تترسب قرب السد نفسه، لأنه تبقى فترة طويلة في المياه. ليش؟ لنعومتها، فلذلك من الممكن أن تبقى على شكل عوالق وتترسب قرب جسم السد. بالنسبة إلى مشكلة الترسيب في السدود، فمن الممكن طبعا أنه قلنا تسبب لنا أول شيء نقص في الخزين للسدود، وهناك أمثلة كبيرة على هذا الشيء. يعني مثلا مثل ما تشوفون في الجدول أمامكم، مثلا 85% من خزين أحد السدود في اليابان انتهى خلال 13 سنة. مثال آخر سد في كاليفورنيا 100% انتهى خلال خزينة خلال 50 سنة وإلى آخره من الأمثلة الأخرى. وهناك سدود خلال سنة بالحقيقة انتهت، أو خلال سنتين. فهذا السلايد يمثل لكم أحد هذه الأمثلة اللي تكلمنا عنها، أنه في كاليفورنيا. فلاحظوا موقع السد والرسوبيات المترسبة تقريبا منتهية، يعني ما في خزين يذكر في خزان السد لأن نتيجة ترسب الرسوبيات. الشيء الثاني اللي تسبب الرسوبيات هو ارتفاع منسوب قعر النهر عند التقائه بالخزان، وهذا راح يسبب تكوين المستنقعات طبعا في تلك المنطقة، ويؤدي إلى فيضانات في بعض الأحيان. إضافة إلى ذلك راح تنمو بعض الأعشاب في هذه المنطقة.
اللي هي التقاء النهر في خزان السد. الشيء الآخر اللي راح نلاحظه أنه هناك ستكثر الفواقد المائية نتيجة التبخر. ليش؟ لأنه المساحة السطحية لنفس الكمية من المياه راح تزداد، فلذلك يزداد التبخر والفواقد المائية. المشكلة الخامسة هي نتيجة الرسوبيات راح تشغيل المنشأ الهيدروليكي راح تكون بصعوبات ومشاكل. والشيء الآخر اللي راح نلاحظه أنه الرسوبيات المترسبة في قاع الخزان ستقضي على كل النباتات الموجودة في أسفل الخزان أو في قعر الخزان. طيب شلون نقدر نعرف هذه الرسوبيات كمياتها؟ طبعا هناك عدد من العوامل اللي تأثر على كمية الرسوبيات المترسبة بالخزان، اللي هي معدل الرسوبيات في حوض الخزان، يعني الكاتشمنت اريا ما نقصد بها، وكذلك معدل السنوي لنقل الرسوبيات، طبيعة الرسوبيات، وطبيعة تشغيل الخزان أو السد، وهندسة الخزان، إضافة إلى طبيعة الجريان في النهر الذي يدخل إلى خزان السد. هناك طرق مباشرة لإجراء هذه القياسات، وهذه الطريقة أو اختيار الطريقة يعتمد على طبيعة الخزان، ما هو الهدف من إجراء هذه الدراسة، كلفة الدراسة، طبعا خواص الخزان، وكمية الرسوبيات المتوقع أنه راح تترسب، وكذلك دقة العملية اللي احنا نريدها. فمن هذه الدراسات هي ما يسمى بالسيدمنت ماس بالانس، وهذه تعتمد على القراءات المتوفرة قبل إنشاء السد في محطة قياس على النهر قبل دخول الخزان وأسفل السد، والفرق بيناتهم. هذه من الممكن أن تنطينا فكرة عن كمية الرسوبيات التي ممكن أن تترسب داخل الخزان. الشيء الآخر الممكن أو الطريقة الأخرى الممكن أن نستعملها هي استخدام الأجهزة الصوتية في إرسال موجات صوتية. طبعا الموجات اللي تكون عالية التردد أول ما تلامس الرسوبيات راح ترجع، وهناك من الممكن أن نستعمل موجات ترددها يكون بسيط، ممكن تخترق هذه الرسوبيات وتبين لنا سمك هذه الرسوبيات. من الممكن أيضا في الخزانات الضحلة أو القليلة العمق استخدام عمود لقياس الأعماق في الخزان. هناك طريقة أخرى هي استخدام السيزيوم 137، وهذا السيزيوم 137 نتج نتيجة التجارب النووية اللي أجريت سنة 54، ولذلك هاي انتشرت على كافة سطح الكرة الأرضية بالخمسينات نتيجة هذه التجارب. وهناك طبقة أخرى نتيجة ما حدث في تشيرنوبل بين سنة 62 و 64، أيضا هذه الطبقة انتشرت على كافة سطح الكرة الأرضية. فالفرق بين هذه الطبقتين أو البيكين مثل ما يقولون، القمتين، من الممكن نعد أنه نحسب معدل الترسيب في خزان أو أي منطقة معينة. ممكن أيضا نستخدم الصور الفضائية لفترات مختلفة، ومن عدها من الممكن أن نحسب الحجوم حسب ما موجود في المعادلة اللي تشوفوها أمامكم. أيضا من الممكن أن نستخدم ما يسمى بالريزرفوار
مترك أو هيدروغرافيك أو باثومتريك سيرفي. وهذه طبعا طبيعة مثل هذه المسوحات تعتمد على طبعا كمية الرسوبيات الموجودة وطبيعتها في الخزان وأي شيء آخر كمعدل التعرية في الكاتشمنت اريا. وحتى نسوي باثومتريك سيرفي قبل كانوا يستعملون يعني طريقة بدائية، ثقل مربوط بحبل ويرموه حتى يعرفون الأعماق. بعدين تطورت هذه الطريقة، قاموا يستعملون شبكات من هذه الشبكة طبعا في نهايتها اكو ثقل فيعرفون من هذه عمق قعر الخزان. الطريقة الحديثة هي استخدام الايكو ساوندر، وطبعا خلال عمليات المسح القارب هو يحوي على جهاز. هسه نجي على الجهاز اللي اسمه ايكو ساوندر، يرسل موجات صوتيه ويلتقطها ايضا، ومن عندها من سرعتها نقدر نعرف عمق المياه او شكل قعر الخزان. وحتى نضبط موقع القراءة اللي أخذناها قبل كانوا يستعملون محطات أرضية ثنتين حتى يعينون موقع القارب، حاليا يستخدمون الأقمار الصناعية، ومن الممكن أنه نحدد موقع القارب وموقع النقطة اللي درسناها بالضبط من خلال الاتصال مع الأقمار الصناعية. وهذه صورة تمثل لكم كيف تجري العملية أثناء المسح. طبعا هناك نوعين من الباثومتريك سيرفي. النوع الأول أو التسمية الأولى نسميه كونتور سيرفي، والثاني هو ما يسمى بالرينج سيرفي. واختيار الطريقة يعتمد على مواصفات الخزان، كمية الرسوبيات التي ستترسب أو المتوقع ترسيبها، وطبعا الغاية من المسح وكلفة المسح، وطبعا الاكيورسي اللي نريدها او الدقة اللي نريدها. في كل المسوحات نستعمل جهاز اللي هو جهاز يرسل موجات صوتية ويلتقطها بنفس الوقت عندما تلامس قعر الخزان. وهناك أيضا أريال هذا يتصل بالأقمار الصناعية ويعطينا موقع القراءة اللي أخذناها، والجهاز الإيكو ساوندر اللي يسجل أعماق أو شكل قعر الخزان. وتطلع لنا مثل هذه المرتسمات اللي تمثل قعر الخزان وسمك الرسوبيات المترسبة في قعر الخزان. هسه شنو الفرق بين الطريقتين بالمسوحات؟ فالأول وحدة اللي هي سميناها الكونتور سيرفي، فمن الممكن طبعا أن نعرف عن طبيعة الخزان والستيج ريليشن شيب وشكلها أو شكل المسوحات اللي يجريها القارب، هو مثل ما تشوفون أمامكم في هذه الشريحة. وبعدها من الممكن أن نرسم خارطة للخزان تمثل ارتفاعات أو شكل قعر الخزان، ومن الممكن أن نحسب الحسابات الخاصة بالرسوبيات المترسبة في قعر الخزان حسب المعادلات اللي تشوفوها أمامكم. أما الطريقة الثانية فهي الرينج سيرفي. طبعا هذه بالحقيقة أقل كلفة وتكون أسرع من الطريقة الأولى، إلا أن الدقة فيها تكون شوية أقل. فهذه فرقها أنه إحنا نسوي مقاطع، ومن هذه المقاطع من الممكن أن نقدر كمية الرسوبيات اللي ترسبت في قعر الخزان. فش وقت من الممكن أن نسوي هذه الدراسات وليش نسويها؟ طبعا هذه الدراسات
تعتمد إجراءها أو إعادة المسوحات يعتمد على مواصفات الخزان وكمية الرسوبيات اللي تترسب وطبعا الكلفة. عادة تجرى هذه الدراسات بين 10 إلى 20 سنة في الخزانات اللي تكون الرسوبيات فيها المتوقعة قليلة جدا، لكن في الخزانات اللي نتوقع فيها رسوبيات عالية يجب أن نجري المسح عفوا كل 2 إلى 3 سنوات. طبعا هناك طرق لحساب الرسوبيات غير مباشرة، وهي استخدام عفوا ما يسمى بالامبيريكال ميثودز، وهذه طبعا تكون أقل، وهذه واحدة منهن أنه نشوف الستيج اريا كيرف تغيرها والستيج كاباسيتي كيرف اللي نسميها امبيريكال ميثود، أو نستعمل موديلات فيزيائية، واكو عدد من الموديلات undisturbed fixed bed model, distorted fixed bed, undistorted movable bed model و distorted movable bed model. وهي صور لبعض هذه الموديلات الفيزيائية اللي ممكن أن تستخدم لقياس كمية الرسوبيات في خزان معين. وحاليا يستخدمون طبعا الماثماتيكال مودلز اللي زادت بالحقيقة، وهي نوعين، يعتمد نوع الأول على الموشن ايكويشن اوف ووتر اند سيدمنتس، النوع الثاني يعتمد على الكونتينيوتي ايكويشن بالنسبة للمياه والرسوبيات. وهذه الموديلات من الممكن معايرتها بشكل جيد وتعطينا معلومات دقيقة عن كمية الرسوبيات اللي تترسب في خزانات السدود. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم. شكرا. شكرا جزيلا دكتور نظير الأنصاري على هذه المحاضرة القيمة. هسه عندنا فد نستلم الأسئلة، إذا أكو أسئلة فغلي تكون مباشرة نستفيد من الوقت الحقيقة. نعم تفضل. بالحقيقة يعني المؤتمر كان مختص بسلامة السدود. ما أراه أنه رجعنا إلى الديزاين فيز. يعني احنا هسه من نجي نحكي على الستيبلتي مال السد، أو نحكي على السيدمنت والسيدمنت اكيوميليشن، هاي المفروض كنا متجاوزيها. يعني هذا السد اشتغل وصار له 40 سنة يشتغل، احنا نريد شيء جديد. يعني شنو التقنيات الجديدة المستخدمة حتى نضمن سلامة سد الموصل. أما السد ستيبل، يعني السنين اللي مرت أثبتت أنه هو ستيبل من ناحية الستيبلتي أناليسيس. التجمع أو الأكيوميليشن أوف سيدمنت أصلا هذا يحسب عند حساب الديد ستورج، ويكون يعني أنا أترك مجال أو ديد ستورج حتى أستقبل السيدمنت اللي جاي، فهاي محسوبة يعني. نعم. طبعا أنا الإخوان يعني بالتأكيد أنت من تصمم راح تحسب هاي تاخذها بعين الاعتبار كلها هاي الأمور، ولكن يحتاج لك مونيتورينج مع الوقت، يحتاج تدقق. يعني شفت أحد البحوث اللي قدمه يمكن دكتور أحمد المفتي، يمكن واحدة من المخرجات ماله أنه لازم ما نرتفع أكثر من 320، بينما احنا التصميم مال السد 330، فوفق معطيات يفترض وطرق تحليل حديثة لربما نصل الى فد يعني فد موديفيكيشن للتصاميم اللي جت. بالنسبه للسيدمنتيشن، يعني المفروض اكو فد طريقه تحسب السيدمنتس الموجوده وتقارن مع ما متوقع، ونشوف احنا متجاوزين. لو الحقيقه احنا حكينا يمكن على حتى متجاوز، يعني راح تقل الريت ماله بوجود السدود بتركيا ولا ربما يعني هذا ما يدخل بالريسك دكتور. احنا الريسك نفهمه يعني من وجود سد يعني السعه مالته 11 مليار. نعم.
احنا راسا يروح بالنا على يعني خوف من الفيلر اللي يصير وغرق الداون ستريم. دكتور احمد كان على يعني انا ما افكر هسه يعني اخاف لا الديد ستورج ينتلي او تقل الكباسيتي مال السد. نعم. لا هذا احنا هي المؤتمر كله على سلامه السدود اذا سمحت لي. المؤتمر على سلامه السدود. يعني هو انا هسه ارجع احلل الاستابيليتي اناليسيز مال السد اللي مصمم قبل 50 سنه. المفروض بنظر الاعتبار معطيات حديثه. شكرا دكتور. شكرا. تفضل استاذ. العفو، كان السؤال موجه الي. سؤال عام دكتور، يعني اذا نعم. عندك حضرتك في التعقيب تفضل. جواب على دكتور كامل. بموجب متطلبات سلامة السدود أن يفحص السد كل 5 سنوات. نعم. كل 5 سنوات يعاد التصميم. أكيد. وكل الحسابات. أكيد، يعني لازم جزء من المونيتورنج لازم أبديتنج دائما نعمل احنا المعلومات. نعم. الاستيابيليتي فهي واحدة منهم. نعم. يمكن الدكتور هسه حكى لنا على الهزة الأرضية غير متوقعة اللي صارت في دربندخان. الطلاب حتى أخذ ودرس هذه السلوب فيلير في أحد أكتاف سد دربندخان، وكادت أن تكون خطرة على السد. فكل هاي جديدة دكتور. لا استابيليتي هذا جيد. وبعدين حساب يعني عمر السد. العفو شكرا. عمر السد ايضا يعني تعرف يعتمد على كميه السediمنتيشن الموجوده. بعدين الدكتور طرح فد طريقه، يعني هسه كنا نتناقش انا هو يعني بصمت بهدوء خلينا نقول، لربما ممكن احنا اذا اتبعناها يمكن نطرحها على الساده الاستشاريين الموجودين. لربما احنا نطول عمر السد من خلال التخلص من كميه من السediمنتيشن بعمل الوير يمكن اللي يقترحه. يعني اكو افكار جديده دائما تطرح، اعتقد مهمه جدا في يعني تتعلق بسلامه السد بشكل او باخر. نعم تفضل استاذ. بالسماعة إذا ممكن. دكتور ممكن أتكلم؟ عفوا سؤالي إلى بس في الدقيقة دكتور الله يحفظك. بس أكو سؤال لأنه عند أحد الأساتذة عنده فد سؤال وبعدين ما يخالف. نعم دكتور. نعم تفضل. سؤالي إلى دكتور كاوا. كما تعلم بس السماعة إذا ممكن. والله ما اشتغلت ايه. الفلكتويشن بالمنسوب اذا كان شارب يعني حاد، وخصوصا بال يعني التذبذب الموسمي، هذا يؤدي الى يعني اضعاف الاستابيليتي للسد. درو داون حضرتك يعني يمكن تقصد اذا تسرب الماء بسرعه. اذا رابد درو داون. الانسحاب المفاجئ اشد خطوره بعد من الفلكتويشن. اكيد. فكما تعلم بالهزات الارضيه يسارعون الى تفريغ السد. تفريغ المفاجئ تدري راح البور ووتر بريشر راح يدفع باتجاه الاب ستريم. فما اعرف يعني هل هذه الحاله صارت عندنا بدوكان، لانه نخاف لا سمح الله اذا من التفريغ المفاجئ في مثل على سد دوكان او غيره، حتى على السدود الاخرى. دربندخان. فهذا الموضوع يعني ما اعرف دكتور كاوا مريتوا به خلال تجربتكم بدوكان او لا. شكرا جزيلا. شكرا استاذ على هذا السؤال. نعم هو كان المنسوب عندنا 471.9. فالطريقة المتبعة في سد دربندخان انه ما يصير يعني اكثر من 15 سنتيمتر تنزل باليوم الواحد. 10 سنتيمترات باليوم الواحد ما يصير اكثر. فهم خلال شهرين نزلوا 7.9 متر خلال شهرين، يعني من اجل تجنب انه مشاكل رابيد درو داون. نعم. شكرا. تفضل دكتور نظير اذا عندك في التعقيب. انا بس كنت اقول بالنسبه للرسوبيات هي مو بس لسلامه السد،
وانما التخطيط الاستراتيجي يعني احنا من نضع خطه استراتيجيه لاداره المياه المفروض نعرف الخزين الحقيقي. يعني مثلا أعطيك مثال سد دوكان، آخر طالب دكتوراه كمل عندي قبل شهر تقريبا، وجدنا أنه الخزين تخلص بحدود 30%. بالنسبة لسد الموصل آخر دراسة أو آخر طالب دكتوراه عندي اشتغل على سد الموصل سنة 2011، سوينا المسح الباثومتري، تقليص هو بحدود 10% تقريبا. فهذه الأرقام مهمة جدا في وضع استراتيجية إدارة المياه للبلد ككل، خاصة إذا سدود عندنا قديمة، يعني معناها نتوقع أنه تغيير في الريزرفوار كاباسيتي، وهذا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. هذا اللي أردت أقوله. شكرا. يعني حتى إنشاء سدود في تركيا بالتأكيد انعكس بشكل أو بآخر على كمية السيدمنتس اللي راح تجي، أو اللي يعني ممكن نضيف للسيدمنتس الموجودة في سد الموصل، في بحيرة سد الموصل. إذا أكو آخر سؤال إذا ممكن. نعم تفضل. يمكن احنا لأنه شوية الوقت جاوز الحقيقة، احنا خسرنا تقريبا نص ساعة في بداية السيشن هذا. تفضل أستاذ. والله أنا لو سمحت بدي أسأل، احنا لما نعمل دائما مثلا أي حماية، أنا خبير مصادر مياه، بنعمل زونينج، فبنعمل زون الأول والثاني والثالث حماية مصادر المياه، يسموها البروتكشن زونز. بس الآن بالسدود بتعرف في السدود مرات بصير حوله استثمارات وحفريات. حسب خبراء السدود هل في عندنا هناك مناطق حماية أولى وثانية وثالثة للسد؟ شكرا. ما أعرف سؤال من موجه. والله هذا بشكل عام السؤال. نعم. نعم. بس إذا ممكن توضح السؤال. عفوا يسأل دكتور. السؤال هل هناك في مناطق حماية معينة للسد لتحديد نوع الاستثمار أو نوع الحفريات اللي بتصير حول السد؟ يمكن هاي نوع الحفريات تسرع من عملية، مثلا إذا كان في عندنا خطورة مثلا من انهيار سد، مرات الحفريات في عندنا أي حفريات تقصد أستاذ؟ حفريات مثل حفر آبار جوفية، عرفت علي كيف؟ نعم. تفضل. يمكن أحد الاستشاريين بيعمل بالسد أستاذ أبو محمود. تفضل. لا يوجد أي استثمار حول بحيرة سد الموصل ولا حول السد، وحتى لمسافات كيلومترات لا يوجد أي استثمار. يمكن نختلف احنا عن الأردن كثير اكو فيها استثمارات الحقيقة قبل، يمكن حتى في إنشاء سدود. لا، المحرمات هي الباوندري اللي ممنوع به السكن أو أي استثمار. هاي بالإضافة إلى هذا لا يوجد أيضا استثمار لا محلي ولا دولي. شكرا. إذا تسمح لي دكتور بس أعلق على موضوع الاستابيليتي. تفضل دكتور. يعني أنت اتخذت، يعني أعطيت توصية بماكسيمم يعني ريزرفاير ماكو الخزن المياه بما لا يزيد عن 320. أنا ربطتها بالإيرثكويك، لأنه نعم. الإيرثكويكس بدأت تصير تسجل أرقام أعلى من الديزاين. فإذا الإيرثكويك أعطانا coefficient 0.25 السد ما يتحمل. نعم. This is what I found. Another issue what I wanted to highlight here إنه الاستشاري السويسري اللي صمم السد بنهاية السبعينات وبداية الثمانينات كان ما عندهم الإمكانيات اللي عندنا حاليا في التحليل، فكانت الحسابات يدوية. ولو ترجع إلى الدوكيومنتس اللي موجودة في سد الموصل إذا باقية ما أدري بعد، كان الحسابات يدوية ويستخدمون sliding block methods والearthquake analysis دي هواية approximations. السيبج ما مربوط بالحسابات، الهيدرودايناميك افكتس ما مأخذة بنظر الاعتبار. فالسلوب ستابيليتي اللي احنا جرت حساباتنا عليها، واعتقد حضرتك ايضا اشتغلت نفس الشيء في اشتغلت على درو داون الحقيقه. انا يعني الدرو داون مالك كان شويه سريع. نعم. على كل حال القصد انه الستوب ستابيليتي
it's a required study. It's not something. It's not a joke. You can't just ignore it just because the designer has taken some considerations in the beginning. لا أنا أصلا طلبت إنه نبدي نسوي تيستينج للماتيريالز مرة ثانية، لأنه إحنا ما نعرف إيش صار بال 30 أو 40 سنة اللي مضت. يعني نحتاج نسوي ماتيريالز تيستينج للسويل للبادي مال الدام للفاونديشنز، وكذلك الأكتاف وكذلك السلوبس خارج منطقة السد، لأنه أنا في وقتها كنت أشوف كراكس خارج السد. يعني ممكن أنت إذا صار عندك سلايدنج في أحد التلال القريبة ووقعت أو نزلت كمية كبيرة من السويل داخل الخزان، ما تعرف الإفكت مالتها. أكيد لا إفكت كلش قوي. تفضل أستاذ أبو محمود، هاي يمكن آخر تعقيب. شكرا. نعم شكرا دكتور. بالنسبة للدكتور المفتي، نعم شكرا على البحث مالته. حقيقة يتطلب له زيارة موقعية إلى سد الموصل. من هو دكتور؟ الدكتور المفتي، دكتور أحمد المفتي. دكتور أنا عايش بسد الموصل. يدعوك لزيارة سد الموصل. فهاي دعوة حتى تشرفنا في اليوم نشوفك إن شاء الله. نتشرف نلتقي معك لأنه نعطيك معلومات حديثة. يعني هذا اللي أريد نعم. معلومات حديثة. يعني الريكومنديشن مال فيلق المهندسين وشركة أيكوم الاستشارية أيدت أو اللي طرحته حضرتك إنه تأثير الأرثكويك يجب أن يصعد من 0.15 إلى 0.15 إلى 0.25. فرق كبير. هذا الهوريزونتال والفيرتيكال. احنا سابقيهم في البحث. وبالنسبة للفيرتيكال من 0.25 إلى 0.35. فاحنا يعني نرحب بزيارتك للموقع، وممكن ان شاء الله ان شاء الله حتى تكون الاستيابيليتي مالتك حسابها صحيحه. شكرا ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. هذه مداخله اخيره الله يحفظك بس سريعه تكون. الو، أنا أريد أعلق على الكلام دكتور نصير بالنسبة للسدوكان. هو على طالب دكتوراه فتسوى دراسة على السيديمنتيشن و 40% ريدكشن للكاباسيتي. احنا نشك بهاي صراحة بهاي الدراسات أحيانا، لأن احنا ما سمعت هو قصده 40% أو جد، بس لأنه هو استخدم أي طريقة للرصد الترسبات. يعني أكو طرق هواية يعني، والمساحة كبيرة والطلبة الدكتوراه هل هو عنده هاي الإمكانية الكبيرة يسويها للسدوكان يعني؟ دكتور نذير هذا السؤال موجه لحضرتك. نعم. اي نعم. يعني الجماعة يشككون بأنه 40% يعني ما قلت 40%، العفو قلت 30%. اي حتى 30% يعني هواية الصدوكان. دقيقة خل أجاوب أخي. نعم تفضل. خليته وأنا أجاوبك. احنا جبنا الاجهزه من السويد نقلناها الى السليمانيه، والطالب بقى شهر يشتغل سوى باثومتريك سيرفي للبحيره الكبيره اللي هي تشبه المثلث، وايضا النهر اللي يربط البحيره الكبيره والبحيره الصغيره اللي شكلها تقريبا مربع قريب السد. وطبعا حسبنا من الباثومتريك سيرفي سعة الخزان الحالية 2014 وقارناها بالحجم التصميمي. وحتى الحجم التصميمي للعلم أخذنا خرائط طوبوغرافية قبل إنشاء السد حتى نتأكد من الحجم التخزين أو التصميمي، وحسبنا الحجم وكان مقارب جدا الى الحجم التصميمي، وقارناه بالخرائط اللي قعر الخزان اللي سويناها سنه يعني اللي سواها الطالب نتيجه المسح. وقبل شهر هو امتحن الطالب، واثنين من الاساتذه من جامعه السليمانيه كانوا ضمن اللجنه الامتحانيه. هذا اللي اقدر اقوله، اما اذا شكك هذا شيء يعود لك. نعم دكتور، بس بالنسبه للخارطه الطوبوغرافيه احنا بالسد ما عندنا، يعني ما ادري جنابك وين حصلت على الخارطه الطوبوغرافيه الاصليه مع قاع البحيره. الدكتوره منال الكبيسي جابت لنا الخرائط من المساحه العسكريه
وهاي موجودة تقدر تسألها، وهاي الخرائط الطوبوغرافية اللي قبل إنشاء السد. وبالنسبة لنا إحنا سوينا باثومتريك سيرفي، يعني ما نحتاج خرائط طوبوغرافية. من الباثومتريك سيرفي نحسب الخزين الحالي. نعم دكتور، اذا نقدر نحصل على خرائط والدراسه هم اكون ممنونين للصدق، يعني الصدوكان. اعطيك الاطروحه، ارسل لك الاطروحه، ارسل لي ايميلك وبكل ممنونيه اعطيك نسخه من الاطروحه، او تقدر تحصلها من جامعه السليمانيه. دكتور بابان كان احد الممتحنين. يلا شكرا، ان شاء الله نطلع عليها. عز الدين بابان كان احد الممتحنين وعنده نسخه من الاطروحه، واذا ما حصلتها منه تقدر تراسلني وانا ادز لك نسخه بكل ممنونيه. يلا شكرا، ممنون. تدلل. فد مداخله بسيطه بالنسبه للديسبيوت اللي صار على الاكسلريشن مال الجي، يعني الارثكويك. فالعراق لو عنده خريطه سيزميك ماب للبلد، احنا هذا كله ما يصير عندنا يعني الديسبيوت. فما عندنا لا موجوده حاليا. لا هم اللي سووها جماعه نعم. بس ما ادري اذا كانت للسدود ام للستراكشرال ديزاين. اكو خارطه سايزمولوجيه محدثه دكتور؟ لا ما اعرف اذا محدثه او لا، لكن بالمناسبه يعني كل سد ينبني لازم يكون سايزميك تيستينج في المنطقه ايضا يسوون، وهذا يعني انا شايفه بحمرين على الاقل. سد حمرين من بدأوا يشتغلون عليه سووا سايزميك تيست ايضا بالمنطقه اضافه الى الخريطه السايزمولوجيه. شكرا جزيلا للساده الباحثين والمداخلين والمناقشه الرائعه هذه، ونتمنى ان تكون مفيده جدا. وانا باخر هذه الجلسه اشكر مره ثانيه منظمي الجلسه، وجه الشكر مباشره للاستاذ الدكتور فيصل العذاري على جهوده ضمن منظمه ابسو، والى الست انتصار ايضا على جهوده، شكرا جزيلا. وادعو الاستاذ محمود الخفاجي لإدارة الجلسة الرابعة. شكرا جزيلا.